Hello students, welcome in today's lecture. Today we are going to discuss our new topic from our state board, that is the plant growth and mineral nutrition. As everyone are well known that some part of this topic is deleted for this year. So the previous part, that is the growth of the plant, phases of the growth, redifferentiation, plasticity, these parts are deleted, and the only part that you have to study in this year is the growth hormones of the plants. So today we are going to discuss the part from this topic, that is the growth hormones. So first we will see the term hormone. This term hormone is first coined by the scientist, and name of that scientist is Starling. Term hormone is coined by the scientist Starling in animal physiology. So what is mean by animal physiology? That means the Starling, when carried out the experiment in different types of the animal, in different cells, tissues of the animal, he found some substances there, and for that he coined the term hormone. That's why it is called as the term hormone in animal physiology by the Starling. Now in one sentence we will see the definition of the hormone. So what is meant by hormone? The hormones are the internal factors which are secreted in organism. Now we are discussing the plants, so we will see that internal factors which present in the plant which promote the growth are called the growth hormones or the growth regulators. See here, again I am telling you that what is hormone? The internal factors present in the plant which promote the growth are called as the growth hormones, or the another name of it is called as the growth regulator. Okay, these hormones are responsible for growth of the plant. These hormones regulate the growth of the plant. That's why the internal secretion of the plant which has effect on the growth of the plant, these factors are called as the growth hormones or the growth regulator, as it regulates the growth. That's why it is also called as growth regulator. One more term is there for hormone, and which is called as the phytohormone. So another name of the hormone is also in plant called as the phytohormones. Phyto means plant and hormones secreted in plant, that's why it is called as the phytohormones. So students, see here, the internal factor which has effect on the growth of the plants are called as growth hormones, growth regulators, or it is also called as the phytohormones. These hormones either promote or inhibit or modify the growth of the plant. Promote means it has positive effect on that plant. That's why growth of the stem, root, leaf, each and every part of the plant is very rapid in process, and has the positive effect on that plant. So that hormones are called as growth promoter hormones, or in other words we say that these hormones either have effect on the plant as a promoter, means it promotes the growth of the plant, or it may inhibit the growth of the plant. Some hormones are there in a plant that we will discuss in detail later on. These hormones also inhibit the growth of the plant, so they are called as the growth inhibitor, while some hormones modify the growth of the plant. They do not either inhibit or the promote, but somehow they modify or they change the process of the growth. So here one important thing is that this hormone either promote, either inhibited or modify the growth. That's why we call it as a plant growth hormone, plant regulators. So here overall there are 5 type of hormones are present in a plant, and we are now classify them into 2 categories. One category is called as the growth promoter hormone, and other category is called as the growth inhibitor hormone. So here
we will divide these hormones, which are overall 5 hormones secreted in the body of the plant, and these are categorized into 2 classes. So one is called as the growth promoter. That means these hormones are responsible for particularly growth of the plant, particularly growth of stem, leaves, flower, fruits, roots. Overall growth of the plant is stimulated, increased by these hormones. So they are called as the growth promoter hormones. And in this we will discuss 3 types of hormone: auxin, gibberellin, and third hormone is called as the cytokinin. Okay, you have to remember it, that is there are 3 types of hormones which are called as the growth promoting hormones: auxin, gibberellin, and the cytokinin. While there are some hormones which are called as growth inhibitor. That means they are not responsible for the growth of the plant. Instead of that, they inhibit the growth of the plant. They do not cause the growth of the plant, and opposite to that, inhibition of the growth is called as growth inhibitor. And overall there are 2 types of the hormone. One is called as the ethylene, and another one is called as abscisic acid. Okay, so here the first important point is that we should know which are the growth promoter hormones and which are the growth inhibitor hormones. Overall there are 5 types of hormones are present in the plant: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and the abscisic acid. Okay, now we will discuss in detail the correct definition of the hormone which is given by the 2 scientists. One is called as Thyman and another scientist is called as the Pincus. So this Thyman and Pincus gives the definition of the hormone. And what is it, that when in exam you will be asked that give the definition of the hormone, then you have to write the hormone given in our textbook by the scientist Thyman and the Pincus. What they given? The definition according to the Thyman and Pincus is that hormones, see here, hormones are the organic substances. Hormones are the important term is that hormones are the organic substances produced in higher plant. Produced in the higher plant. Higher plants means gymnosperm, angiosperm, these are the higher plants. So hormones are the organic compound produced in a higher plant, okay, which affects the growth and other physiological function, which affects the growth and other physiological functions. Not only hormones has a role only on the growth of the plant, but it also has the role on other physiological activity. Now there is question maybe asked, in your mind, that what is physiological other effects? That means photosynthesis, respiration, transpiration. These are the physiological activity which are regularly found in the plant body. So this physiological activity as well as growth is influenced by these hormones. So these are the organic substances which has effect on the growth and other physiological functions at a site remote from its production, required in minute quantity. Okay, the term is very important, that its effects is on growth, physiological function. It is produced at a site, means a particular at a site. Suppose there is a plant, on the plant stem, at the base of stem, if there is a hormone production, so it is a site of that hormone production. Stem base is a site of that hormone production. Remote from its production. Remote means what? आपण जेव्हा टीव्ही पाहत असतो तेव्हा आपण टीव्हीच्या जवळ जाऊन टीव्ही बघत नाही, खूप दूर अंतरावर बसून सुद्धा आपण रिमोटनं टीव्हीचे चॅनल्स ऑपरेट करून तो टीव्ही आरामात पाहू शकतो. म्हणजे त्यासाठी त्याच्या अगदी जवळ जाऊन बसणं गरजेचं नाही. त्या पद्धतीनं
प्लांटच्या एखाद्या पार्टमध्ये हार्मोन तयार होत असतं, पण त्याच्यापासून खूप लांब रिमोट एरियामध्ये दूरवर सुद्धा त्याची ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळते. म्हणजे स्टेमच्या बेसला जर हार्मोन तयार झाले तर ते हार्मोन तुम्हाला स्टेमच्या टिपपर्यंत काम करत असलेले पाहायला मिळतात किंवा ते रूटच्या बॉटमला सुद्धा त्याची ॲक्शन पाहायला मिळते. सो दे आर प्रोड्यूस ॲट अ साईट बट देअर ॲक्शन इज फ्रॉम दी रिमोट एरिया. म्हणजे वेगवेगळ्या लांब दूर अंतरावर सुद्धा तुम्हाला त्याची ॲक्शन पाहायला मिळते. जरी ते एका साईडला तयार होत असेल तर दुसऱ्या साईडला त्याचा इफेक्ट पाहायला मिळतो. अँड दीज आर रिक्वायर इन व्हेरी ट्रेस अमाऊंट इन व्हेरी मायन्यूट क्वांटिटी. सो इन आवर नोट्स I have given you the definition. You can also observe it in our textbook. So this is the important definition of the hormone which is given by scientist Thyman and Pincus. So here one of the important point you should also know that these hormones which are produced at a particular site in a plant are transported to a other part of the plant or to a other site of the plant by a tissue, and the name of that tissue is called as the phloem parenchyma. Name of that tissue is called as the phloem parenchyma. In our previous year you have seen that xylem and the phloem are the conducting tissue. This phloem tissue transport the food into different part of the plant. Likewise, there is one type of the phloem, that is phloem parenchyma, is responsible for transportation of the hormone from one side of the plant to the other side. So it is also important for exam. Okay, now this is in general information about the hormone, that is hormone term coined by the Starling. These hormones are also called as the plant hormone, growth regulator, or the phytohormones. Hormones has modifying effect on the growth, as well as they may be inhibit or the promote the growth. These are also called as the phytohormones. These hormones are of 5 types: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid. And these hormones are chemically defined by Thyman and Pincus. And here last we have seen that the hormones are transported to the different part of the plant by a tissue that is called as phloem, and the example of phloem is the phloem parenchyma. Okay, now here we will discuss our first hormone, that is called as the auxin hormone. So here the first hormone is auxin. Now student, one important thing that I am going to discuss you that आपल्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला ब्राऊन कलरमध्ये, पर्पल कलरमध्ये, पिंक कलरमध्ये जे बॉक्स दिलेले आहेत आणि त्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे पूर्ण हा टॉपिक आपला ब्लॅकबोर्डवर एक्सप्लेन केल्यानंतर तुम्हाला मी एंडिंगला स्क्रीन रेकॉर्डिंगद्वारे ती सगळी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला असं वाटायला नको की ते पार्ट मी तुमचे स्किप केलेले आहेत, तर ते आपण एंडिंगला बघणार आहे. दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली इम्पॉर्टंट फॉर द CET and for regular theory point of view, the part now we are going to discuss here. So auxinचं मीनिंगच आपल्याला काय सांगता येतं, टू ग्रो. ऑक्झिनचं मीनिंग काय सांगता येतं आपल्याला, टू ग्रो. पहा, नीट लक्ष द्या. पहिला हार्मोन आपण डिस्कस करतोय ज्याचं नाव आहे ऑक्झिन. टू ग्रो म्हणजे ऑक्झिन. आता आपल्याला इथं काय सांगायचं आहे बघा, FW वेंट. पहा, आपल्याला हे सायंटिस्टची नावंसुद्धा व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहे CETसाठी, नीटसाठी. कारण वेंट इज द फर्स्ट सायंटिस्ट हू कॉइन द टर्म ऑक्झिन. So question if asked that who coined the term auxin, then you should know the name of scientist, that is the Wendt. So FW Wendt first coined the term auxin. Okay. Now second important point is that this auxin was first isolated from the human urine. It is isolated from the human urine of a person who suffered from a disease, and the name of that disease is called as the pellagra disease. म्हणजे अशा व्यक्तीच्या युरिनमधून हे पहिल्यांदा आयसोलेट केलं ऑक्झिन की ज्या व्यक्तीला कोणता डिसीज आहे, पेलाग्रा डिसीज. सो धिस auxin was first isolated from the human urine who suffered from a disease, pellagra. So what is mean by pellagra? Pellagra is a deficiency disease of the vitamin B2, and
the person who has a deficiency disease of the vitamin B2 that is pellagra, या व्यक्तीच्या युरिनमध्ये पहिल्यांदा हे ऑक्सिन आपल्याला आयसोलेट केलेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे हा पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की फ्रॉम वेअर दी ऑक्सिन आयसोलेटेड, इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम द ह्युमन युरिन of a person who suffered from a disease that is called as the pellagra. Okay, now next point is that these auxins that we are going to discuss, there are about different type of auxins. Some are called as a natural auxin which are naturally present in the plant body, while some are called as a synthetic auxin. They are produced chemically in a laboratory and they are available to the human being. They are called as a synthetic auxin. So here the most common and the natural auxin is called as IAA. You should also keep in mind the names of the auxin. IAA, full form of it is indole 3-acetic acid. Indole 3-acetic acid is the first auxin which is prepared. It is the most common and the natural auxin. So number of questions may be asked for this IAA auxin. It is a natural auxin. Full form of it is indole 3-acetic acid. It is produced in the plant body naturally and it is most common form, and the main function of this IAA is called as the cell elongation. So this IAA auxin is responsible for the elongation of the cell. So the cell which is increased in size, shape, volume, that is we call as the elongation of the cell. So elongation of cell is carried out by this IAA hormones. Okay, now the next important point of this auxin is that besides this auxin there are some synthetic auxin and those are called as the IBA, NAA, 2,4-D. These are called as synthetic auxin. These are called as synthetic auxin. They are not produced naturally in the plant body, and the names of the synthetic auxins are indole butyric acid. Full form are given in our notes as well as in textbook. So you should only observe indole butyric acid, naphthalene acetic acid and 2,4-D. These are the names of the synthetic auxin. While the IAA, indole 3-acetic acid, is the natural auxin. Okay students, here you have clear about which are the natural auxins and which are the synthetic auxin. Now the important part of our discussion is the physiological effects and applications of this auxin. So it is very important. See here, simultaneously with the state board topic, I am also going to give you the important parts from the NCERT. So there is no need to take a separate lecture on the plant hormones. त्यामुळे ॲट अ टाईम मी तुम्हाला स्टेट बोर्ड बरोबर NCERT मध्ये जे काही ॲडिशनल पॉईंट आहे ते एंडला सांगणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी सेपरेट लेक्चर घ्यायची गरज नाही. ठीक आहे, तुम्ही सगळ्यांनी मी जे बोर्डवर पॉईंट दिलेले आहे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. आय होप यू कॅन सी इट इझिली. आणि जरी काही प्रॉब्लेम असेल तर व्यवस्थित लिसन करा. आपण नोट्समध्ये किंवा पुस्तकामध्ये इन डिटेल ते ॲप्लिकेशन्स आपल्याला दिलेले आहेत. सो हिअर आय हॅव रिटन दॅट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ दी auxin. So for which function in a plant these auxins are important. One more thing is very important that remain while discussing. It will discuss first that these auxin shows polar movement in plant. Polar movement in plant. What is polar movement? When auxin moves from cell to cell, एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये नंतर तिसऱ्या सेलमध्ये असं सेलमधून जर त्या ऑक्सिनची मूवमेंट होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? पोलार मूवमेंट. आणि स्टेममध्ये तुम्हाला ऑक्सिनची मूवमेंट कशी पाहायला मिळते? बेसिपेटल.
बेसिपेटल म्हणजे फ्रॉम अपेक्स टू द बेस, अपेक्स वरून खाली जी मुवमेंट ऑक्सिनची पाहायला मिळते दॅट इज कॉल्ड ॲज दी बेसिपिटल मुवमेंट दॅट इज फ्रॉम अपेक्स टू दी बेस. सो हियर we will see that there is a polar movement of the auxin in plant. Polar movement from means the movement of the auxin from cell to cell, as well as in stem particular the movement of auxin is the basipetal, that means it moves from the apex to the base of the stem. Okay, now we will discuss the role of auxin in the plant body. So here we will discuss the functions of this auxin. So first function of the auxin is the cell enlargement. When auxin goes inside the cell, that cell becomes larger one, that is called as the cell enlargement. Apical dominance. What is mean by apical dominance? So see here, if this is the plant, okay, the bud which is present at the tip of plant, we call it as a apical bud. That bud is called as the apical bud. So this apical bud which is present at the tip of the plant inhibit the growth of the lateral bud. अपायकल बड जो प्लांटमध्ये असतो तो अपायकल बड, लॅटरल बड जो प्लांटवर असतो त्याची ग्रोथ इनहिबिट करतो अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज दी अपायकल डॉमिनन्स अँड इट इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑक्झिन बिकॉज in the apical bud auxin is present and due to which it inhibits the growth of the lateral bud. त्यामुळे इथून तुम्हाला लॅटरल ब्रांचेस आलेल्या पाहायला मिळत नाहीत कारण अपायकल बड मधलं ऑक्झिन हे ग्रोथ काय करते, इनहिबिट करते. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन विच इज कॉल्ड ॲज दी अपायकल डॉमिनन्स. थर्ड वन इज दॅट growth of the stem and the growth of root is particularly due to this auxin. ऑक्झिनमुळे तुम्हाला स्टेमची वाढ झालेली पाहायला मिळते, रूटची वाढ झालेली पाहायला मिळते. This is used in tissue culture to produce the callus. Tissue culture in the biotechnology topic we will discuss in detail what is meant by tissue culture. But in short here I will explain to you that in tissue culture from a single cell you will observe the whole plant and that process is called as tissue culture. So ह्या tissue culture मध्ये undifferentiated mass of cell जास्त त्याला म्हणायचं कॅलस म्हणजे बंच जो सेलचा तयार होतो की ज्या बंचमध्ये अजून डिसाईड झालेलं नसतं की कोणता टिश्यू तो तयार करणार आहे, सेलचा ग्रुप किंवा कोणतं ऑर्गन तयार करणार आहे, हे ज्या सेलच्या ग्रुपमध्ये डिसाईड झालं नसतं त्याला म्हणलं तर कॅलस. आणि असं कॅलस म्हणजे ग्रुप ऑफ अनडिफरन्शिएटेड सेल इन द टिश्यू कल्चर इज फॉर्म बाय दिस ऑक्झिन. त्यामुळे तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका, फक्त एवढं लक्षात ठेवा दिस ऑक्झिन इज यूज इन टिश्यू कल्चर टू प्रोड्यूस द कॅलस. अँड व्हॉट इज मीन बाय कॅलस? कॅलस मीन्स अनडिफरन्शिएटेड मास ऑफ सेल. का कॅलस तयार होतं, कसं तयार होतं हे आपण टिश्यू कल्चरमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट वन इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ लॅटरल अँड ॲडव्हेंटिशियस रूट. 11th स्टँडर्डला तुम्ही बघितलेलं आहात की रूटचे टॅप रूट, फायब्रस रूट आणि ॲडव्हेंटिशियस रूट टाईप असतात. सो दिस ॲडव्हेंटिशियस रूट ॲज वेल ॲज ऑन द प्रायमरी रूट देर आर लॅटरल ब्रांचेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लॅटरल रूट. हे लॅटरल रूट आणि ॲडव्हेंटिशियस रूट कोण तयार करते तर हे ऑक्झिन तयार करते. 2,4-D is one of the synthetic auxin. Just we have seen that it kills the डायकॉट वीड. डायकॉट वीड मीन्स इट इज अ विडीसाईड. शेतामध्ये जे तण असतं, मराठीमध्ये आपण तण म्हणतो, वीड जे असतं ते हार्मफुल असतं पिकांसाठी. मग हे वीड किल करण्यासाठी हे 2,4-D ऑक्झिन वापरलं जातं जे सिंथेटिक आहे. पण हे ऑक्झिन फक्त डायकॉट वीडला किल करतं, मोनोकॉट वीडला करत नाही, मोनोकॉट क्रॉपला करत नाही. सो इट डू नॉट हार्म द मोनोकॉट क्रॉप बट इट किल्स द डायकॉट वीड्स. नेक्स्ट वन इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. रिप्रोडक्शन टॉपिकमध्ये आपण बघितलेलं आहे फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट सीड आर कॉल्ड ॲज दी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. आणि हे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर एक्झाम्पल लेमन, ऑरेंज, त्यानंतर आपण म्हणू शकतो की बनाना, ग्रेप्स, दीज आर द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. सीडलेस फ्रूट्स आर पर्टिक्युलरली प्रोड्यूस्ड बाय द रोल ऑफ द ऑक्झिन. वेन वी अप्लाय दिस ऑक्झिन ऑन दिस प्लांट देन देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द पार्थेनोकार्पिक fruits. Cell division in cambium and early differentiation of xylem and phloem. कॅम्बियम म्हणजे झाडाचा लाकडी पार्ट, उडी पार्ट, त्याच्यामध्ये सेल डिव्हिजन करण्याचं काम ऑक्झिन करतं नॅचरली प्लांटमध्ये. आणि त्याचबरोबर झायलेम आणि फ्लोएम हे जे टिश्यू आहेत त्यांचं लवकर डिफरन्शिएशन करतं. म्हणजे झायलेमचे टाईप तयार होतात, फ्लोएमचे टाईप तयार होतात आणि ते झायलेम आणि ते फ्लोएम प्लांटमध्ये लवकर वर्किंग सुरू करतं. त्याला म्हणायचं अर्ली डिफरन्शिएशन ऑफ झायलेम. त्याचे वेगवेगळे टाईप
अँड अर्ली डिफरन्शिएशन ऑफ फ्लोएम, त्याचे वेगवेगळे टाईप तुम्हाला इथं तयार झालेले पाहायला मिळतात ड्यू टू द फंक्शन ऑफ दिस ऑक्सिन इन द प्लांट. रूट इलॉंगेशन इन लो कॉन्सन्ट्रेशन अँड शूट इलॉंगेशन इन हायर कॉन्सन्ट्रेशन. इथंच आपण पाहिलं होतं की इट स्टिम्युलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम अँड रूट. रूटची आणि स्टेमची ग्रोथ करण्यासाठी कोण लागतं? ऑक्सिन. पण इथं आपण काय सांगतोय, रूटची ग्रोथ तयार होण्यासाठी लो कॉन्सन्ट्रेशनचं ऑक्सिन लागतं, पण शूटची म्हणजे अबाव दी ग्राउंड एरियल पार्ट जो आहे स्टेम त्याच्या ब्रँचेस यांची ग्रोथ होण्यासाठी ऑक्सिनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त लागतं. सो यू हॅव टू रिमेंबर दॅट फॉर रूट फॉर्मेशन ऑक्सिन क्वांटिटी शुड बी लो अँड फॉर शूट फॉर्मेशन ऑक्सिन क्वांटिटी शुड बी हाय. These two synthetic ऑक्सिन नॅप्थेलिन ॲसिटिक ॲसिड अँड 2,4-D हे फ्लावरिंग तयार करतात पर्टिक्युलर 2 प्लांटमध्ये, लिची आणि पायनॅपल. लिची एक फ्लावरिंग प्लांट आहे आणि पायनॅपल फ्लावरिंग जे फ्रूट आहे त्या फ्रूटमध्ये पायनॅपलच्या लिचीमध्ये फ्लावरिंग करण्याचं काम NAA अँड 2,4-D हे 2 सिंथेटिक ऑक्सिन आपल्याला करत असलेले काय काय पाहायला मिळतात. ठीक आहे. त्यानंतर पहा, इट प्रिव्हेंट्स प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप अँड ॲब्सिशन लेअर. प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप म्हणजे फ्रूट जेव्हा राईप होतं तेव्हा ते झाडावरून खाली पडतं, पण काही फ्रूट्स राईप व्हायच्या आधीच प्रीमॅच्युअर कंडिशनमध्ये फॉलोअप होतात. हे रोखण्यासाठी आणि त्याचबरोबर ॲब्सिशन लेअर. ॲब्सिशन लेअर म्हणजे काय तर सेल वॉल अँड दी पेटिओल ऑफ द लिप म्हणजे झाडाचा पार्ट जो आहे आणि लिप्सचं जे पेटिओल आहे ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये देठ, ह्यांच्यामध्ये एक लेअर तयार होते की ज्या लेअरमुळं ते पान पटकन खाली गळून पडतं. त्या लेअरला म्हणायचं ॲब्सिशन लेअर. ह्या ॲब्सिशन लेअरमुळं झाडांची पानं, झाडांची फळं, झाडांची फुलं प्रीमॅच्युअर स्टेजला गळून पडतात. हे ॲब्सिशन लेअर तयार करण्याचं काम जिथं हायड्रोलायटिक एन्झाईम तयार होतात आणि ते एन्झाईम त्या पानाला झाड किंवा त्या लिव्जला, फ्लावरला किंवा फ्रूटला प्रीमॅच्युअर कंडिशनमध्ये फॉलोअप करतं. असे ॲब्सिशन लेअर रोखण्याचं काम, प्रिव्हेंट करण्याचं काम कोण करतंय तर ऑक्सिन, आणि त्यामुळे ते प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप रोखण्याचं काम करते, कंट्रोल करते. नेक्स्ट वन इज दॅट इट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन it is a natural physiological activity found in the plant. It get controlled by the activity of the auxin that means it increase the rate of respiration in the plant. And the last one is that it is responsible for breaking the seed dormancy. म्हणजे काय पहा, आपण हे शिकलेलं आहे आधी रिप्रोडक्शनमध्ये. बरेच झाडांचे सीड अनेक महिने अनेक दिवस डॉर्मंट फेजमध्ये असतात, त्यांचा एम्ब्रियो इनॅक्टिव्ह स्टेजमध्ये असतो. सो दॅट सीड कॅनॉट जर्मिनेट. सो टू ब्रेक द डॉर्मन्सी ऑफ सीड ऑक्सिन विल बी यूज देअर अँड ड्यू टू विच आफ्टर ब्रेकिंग द डॉर्मन्सी देअर विल बी क्विक जर्मिनेशन ऑफ दॅट सीड. म्हणजे ते सीड पटकन काय करतं, जर्मिनेट होतं, त्याला शूट येतात, रूट येतात आणि नवीन प्लांट तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतं. ह्याच्यामध्ये मोस्ट चॅलेंजिंग काय आहे पहा, थेरॉटिकल तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर फिजिओलॉजिकल इफेक्ट्स अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ ऑक्सिन सेम ॲज इट इज आपल्याला NCERTमध्ये दिलेले आहेत. ओव्हरऑल आपण 13 त्याचे इफेक्ट डिस्कस केलेले आहेत. पाठांतर अजिबात करायचं नाही. नंबर ऑफ टाईम जेव्हा तुम्ही रीड कराल तेव्हा तुम्हाला आपोआप हे ऑक्सिनचे इफेक्ट लक्षात राहतील. पण आज व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लगेच हे ॲप्लिकेशन्स व्यवस्थित रीड करा, कारण प्रत्येक हार्मोन्स आपण स्टडी केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की आपल्याला त्याचे सगळ्यांचे इफेक्ट्स ॲप्लिकेशन सेम वाटतील. पण त्या दिवशी तो व्हिडिओ ऑब्झर्व करून तुम्ही जर व्यवस्थित रीड केलं तर तुमचं जम्बलिंग होणार नाही. त्यामुळे मुलांनो इकडे पहा, हे जे ऑक्सिनचे आपण इफेक्ट लिहिलेले आहेत, सेल एनलार्जमेंट, अपायकल डॉमिनन्स, ग्रोथ ऑफ द स्टेम अँड रूट, टिश्यू कल्चरमध्ये कॅलस फॉर्मेशनसाठी लॅटरल अँड ॲडव्हान्टेज रूट तयार करतं. 2,4-D किल डायकॉट वीड बट प्रिव्हेंट द मोनोकॉट क्रॉप्स, formation of the parthenocarpic fruits, cell division in cambium and early differentiation of xylem and phloem, root elongation in low concentration and shoot elongation in higher concentration. NAA and 2,4-D induces parthenocarpic flowering in lychee and pineapple. It prevents premature fruit drop and abscission layer, increases the rate of respiration, and last one is break the seed dormancy and quick germination. So here we have completed the first part of the auxin. त्यामुळे ऑक्सिन हे पाठांतर करायचं नाही आपल्याला. आपण स्टार्ट केला होता पार्ट ग्रोथ हार्मोनपासून. हार्मोनची डेफिनेशन आपण पाहिली होती. ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन बघितले, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन आपण डिस्कस केले. त्याचबरोबर आपण डिस्कस केलं ते म्हणजे ऑक्सिन कुणी डिस्कवर केलं, ऑक्सिनचे
पोलार मुवमेंट म्हणजे काय, व्हॉट इज द बेसिपेटल मुवमेंट इन स्टेम, जर स्टेममध्ये बेसिपेटल असेल अपेक्स टू बेस दॅट इज कॉल्ड एज बेसिपेटल, तर रूटमध्ये कशी असते ॲक्रोपेटल, म्हणजे जे अपोजिट करायचं बेस टू अपेक्स, ते तुम्हाला नाही आहे, फक्त एवढाच पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्याचे इफेक्ट्स लक्षात ठेवायचे आहेत. हे व्यवस्थित रीड करा, ह्याच्यामध्ये काही तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही आहे, कारण आपण नेक्स्ट लेक्चरला ॲडिशनल पॉईंट इन सॅट ऑक्झिनमधला प्लस पुढचा हार्मोन आपण बघणार आहे जिबर्लिन. त्यामुळं रीड करा, काही जर शंका असेल तर आपण त्यानंतर डिस्कस करू. थँक्यू.